CO8 or CO9 or A5, and there's multiple other cases there, has that 540-day extended time. The DMV must abide by it, and so does these businesses. But you do have to tell them to go to the Federal Register because they can print the page from the Federal Register and keep them employed. I understand that, but these people choose to do it as they do, but because they know these people are not going to follow anything. Well, if she don't want to do it, if she don't want to put the effort out, sir, and she's not going to go and look, there's nothing we can do here because they will not expedite this because those extensions are in place, and they have been for like 3 years now. Okay, let me explain that to her for a minute. Madame. Oui. Dame nan di kon sa ki travay wap pa ka revoko parce que 4 travay ou expiré parce que 4 travay ki nan mon nan se kategori C8 liye, yo pa ka revoko. Ou li di kon sa tou ke ou ka dwe jwen travay avec papier atou. Resi ou adres men la den nan, depi resi sa nan mon avec 4 travay ou même si 4 travay ou expiré, yo dwe pon parce ou gen 540 jours qui ajoute sou li après 4 travay ou expiré. Et avec nous fait discussion ça là, oui. Et peut-être ça n'a fait discussion ça là. Oui, parce que comment faire révoquer Kevin sans travail? Ok, est-ce que même côté de travail? Non, okay. Not Kevin sans. Même? Okay. She just when I told her about the 540 days, and then she just tell me that her husband just lost her job 3 days ago for the same thing because his work permit expired also. Is he COA asker? Yes, ma'am. They both apply for asylum under I-589. All right, I lived in the state of Indiana for quite a few years in my life. And you're in Indianapolis, and I know a lot of those factories around there. Mm-hmm. I know for a fact they're accepting this extended time. I know Columbus is. I know Columbus Container. They do corrugated boxes. There's a lot of different factories up there that I know for sure is using and accepting those. I would suggest that her and her husband do a visit to some of the factories because they are accepting these letters. I don't know who this one that terminated her is, but they shouldn't have. Walmart. He was working at Walmart. Mhm. Yes. Well, his zip code is 46229. Yeah. Yes, his zip code is 46229. Walmart is the other states. So Walmart is one of the ones that the other people in other states complained about as well. That's why I don't shop there. I would never shop there. Okay, but these people don't have a choice. So now there's nothing you can do, and then they're not going to expedite the case. There's factories. They both could because I was a mother. I was a working mother. Mm-hmm. I was taking college classes, and I still worked in factories. So I know these factories will hire. They have all shifts. Okay, all right. Thank you very much. Li di kon sa pou al chache un travay non factory parce gen factory ka pon avec papier même si l'expire but immigration pa ka fè 4 travay wa pi vite que gens la travay là et ou même qui pour return pour return. Okay. Yeah, parce que la petite Tell her if she don't want to work in a factory long, it will do until she gets her card. And then she gets her card, she can find another job. Not every lady wants to work in a factory, but I drove a forklift on the loading dock, Charlene, qui côté de travail? Yes. Je travaille dans production. Comment elle est? Hostess bread. Okay, she's working. Bet qui la donne? No, you fais cake. Oh, you fais cake? Oh, okay. She was working at a factory. They make cake, and then that's where she was working, and then she got laid off because of the work permit also. Anyway, thank you very much, ma'am, because I wanted to make sure that I called USCIS. Mm-hmm. You have to understand, these people don't speak English well, all right? And I know how I would feel if I went to another country and was in the same position, although I speak 4 languages. When you come into this country, they don't always understand right away, what to tell a boss, and a lot of times they don't know to talk about the Federal Registry and how the boss can match up the code at the Federal Register, okay? And if they don't, some employers never heard of it. I think that's probably where they're both coming into this problem. That is true. Exactly, that's what it is. But like the you're thing very knowledgeable,
and maybe you can explain to them or write it down in their language I did. what they're supposed to tell these But employers. they're afraid. I try to tell them no, they cannot let you can't go. stop that. Yeah, okay, I you can't see? stop that. Yeah, that's there's the a lot of problem. craziness going on in the United States right now. Yeah. You know that. I know Yeah. that. We can't force employers. Yes, that's the Maybe thing. maybe they want to leave the state of Indiana if they're being treated that badly up there. It's sad that employers are starting to respond in this manner. But the only thing that I could advise is, do they have other friends or family members that could move to another state and relocate? It's difficult for them to actually do that. This is the first I've heard of Indiana acting like this, so this is something that must have changed there recently. We've been taking calls. We take calls from every state across the United States. Mm-hmm. And Indiana has always been one that's been very gracious and, doing what's needed to keep people employed. So this is the first time that I'm hearing all this feedback from the state of Indiana, not hiring immigrants, just because the card's expiring and just disregarding the law of the extended time. Yeah, but that's the problem that we're having right now, because all these people, they keep losing their job, and then they have family. Like this lady, she was working and then she got laid off in March, and then now her husband got laid off also because of the same thing. And then the law said that they still have 540 days to actually keep working until they actually get the new card. But none of these employers, they do not respect that law. They don't abide by them. The only thing I can tell her is she would have to relocate, or either she's going to have to wait on the card if she can't find an employer that will hire them. Understood. Because they won't do expedites because they do have that extension out there. Yeah, for them all. Yo li pa ka fè rien pou mwen, pi tou yo pa kapab fè travay proses la li pi vite paske yo gen extension sa ki ide yo pour 540 jours. Li di kon sa si kote wap viv la e kon sa ke liye, fò soti kote wap viv la al reton l'autre côté paske si te kote wap viv la pa ta dwe fò ça, but l'autre côté yo pa fè ça, but c'est ça li même. C'est ça li même li dim, c'est comme ça mwen capable répéter le ba ou. So Sherlyn, c'est une quelques jours après le m'te capable de l'immigration avant, so mwen l'immigration c'est ça immigration dim. So est-ce que gon l'autre bagarre encore? Est-ce que gon l'autre question que tu as voulu poser dame nan? Avant m'aller. Non, mais ça, est-ce qu'après 540 jours, est-ce qu'il est possible pour nous jouer 4 travail? Ouais, ou t'as dû jouer avant 540 jours, par contre combien de temps ça est? 365 jours, c'est une année lié, oui? Ça qu'a fait famille? 365 jours, c'est une année lié, c'est 540 jours, donc c'est une année avec quelques mois derrière, oui madame? C'est pas tant ça le prend pour jouer 4 travail, non, ça c'est tant ça, on dit comme ça. On travaille pas, t'as dû révoquer parce que vous doit quitter au retan 4 travail là, et ça on dit. Oh, problem. Okay. All right, thank you very much, ma'am. I appreciate your help and thank you for all the information. I'll try to see if I can translate it and pass it along, but I know they're not gonna do anything. As soon as they tell them they let them go, they just go try to find another job. Either they work with a work permit or. Painful. Yes, it is. What about restaurants? What about the restaurants out there, sir? Yeah, but the thing is, you sound like you're knowledgeable. Is the restaurants also turning their back? No, I don't think I can say yes. No, I cannot say yes to that question because I don't have any client that called me that said they was working at a restaurant and they let him go. Tell them to check with restaurants and motels too. Motels usually, for women, they hire house cleaners. Mm-hmm. At least it would be some work until the card comes, and then she could find better work. I really hate it, when I have an applicant that's being done this way because, I have a very caring heart. Oh, I can see that. I can see that because you try to help us. You give me information that was not even required by USCIS for you to give me. But thank you very much. I really appreciate it. Try to gear them toward restaurants and hotels for work. I will do that. See if they can pick up something that way. Maybe they will be more lenient because it's harder for restaurants to find workers. They're all the time saying they're short-staffed in restaurants. It's not a lot of money. Yes. I'll grant you that, but it's some money to help them keep food and maybe the bills paid. Yes, until then. And then explain to her she can always get better once her card actually comes in. It shouldn't be, but maybe another 2 months to 3 months coming. Mm-hmm. If she could tough it out that long doing some kind of restaurant work, I would visit all of your major chains like McDonald's,
I'm just trying to think of 2 or 3 off the head, these franchises. Yes. And maybe get a job cooking. And sometimes these smaller orientated restaurants, like it's not franchised, sometimes they hire quicker than the franchise ones because they have cooks, a lot of cooks, especially places that serve a lot of food, like when you get to these restaurants such as Golden Corral type. I don't know if you've ever heard of that one. Yes, I've been But to they have Golden this Corral. big I love buffet. it. Mhm. They have a lot of cooks because of all the food that they present to the public. Try to deviate them to places like that and have them look, and that would at least tide them over until their cards come. And I'm just astounded to finding out Indianapolis is. I knew some states were, but Indianapolis has been so gracious up to this point, so it looks like they've changed as well. Yeah. And that's a shame. That's a shame. But tell them to check with mom and pop restaurants, where they have cooks and easy waitress work. Golden Corral, like these steakhouses where they have a lot of cooks. They both could get employed, maybe being cooks, until the cards come. Yes, that's why I tell them they got to do what they got to do because the bill is still coming. They still have to pay. They still have to pay for the rent. They still have to eat. So. Right, and also make sure that they check with the local food banks. Just type in, like Google, local food banks for Indianapolis, Indiana, and it will bring up phone numbers where you can get free food once a week, boxes of food. Okay, sounds good. Type that in because they would be eligible for, extra groceries. Mm-hmm. Alright. Gerlin, dem nan pek kon paket baga la takou koman yo kapab ede ou, koman yo kapab ede tet ou a chache nan restoran, nan gros restoran entre la de ou mande si yo pap chache moun paske moun sa yo menm sou pa gen papye, menm sou gen papye yo toujou kapab bo travay paske li difisil pou yo kapab kenbe moun. Apre sa la di kon sa, on go ba eke le food bank, gen el koto aviv la, tout kote gen. Tout kote gen. So, oui, li di kon sa yo kapab bo manje la den pou juste son jwen kat travay la. Epi tou li di kon sa kat travay la li menm, kat travay ka apren lot 2 mois anko avan ou jwen ni. So, ou menm fok ou kapab defan nou, pou kapab wè si ou, koman ou menm ou kapab kenbe tet ou, pou juste ou jwen kat travay la, paske ou pa ka rit san travay li, kompren sa, bot li menm li pa ka ale le employe a koto tap travay la, pou fè ou ribo travay la. So, se kon sa ou kapab di ou li, bot li semblon bon moun liye, kel on ti jan fè l mal, paske ou ta dwe, moun yo pat dwe revoko nan travay la, ou te dwe, yo pat dwe revoko nan travay la, so peut-être sa li bam tout informasyon sa ou pou m kapab ba ou. Yes, ma'am. I just pulled up some phone numbers for the food banks for Indianapolis, Indiana. Okay. All right, so I'm going to give you some numbers. All right, give me 1 second, This let me first log one in. is, You can go ahead. all right, so the first one is located in Indianapolis. It's 317 317 925 925 0191, 0191. and that is a community action food bank, food Okay. center. And let's see, another one is 317 317 955 955 9533, 9533. and I found looks like one more here. Area food pantries. Let me click the link here. Okay, so it's not wanting to come up for me. All right, so that should get them started. Yes. You can get other numbers from them. They also have, sometimes those food pantries, they give out meat, breads, canned goods, vegetables, fruits. They give out everything once a week. Start checking on that and help them with that and get free groceries.
All right. You do have to drive and pick it up, but it is in the Indianapolis area. And tell her that my best wishes are with her, and see if you can guide them towards some of the restaurants and Thank you some very of the much. smaller ones to help them to keep work, and they can still be able to get that free help with food until their EAD cards come. Okay? Understood. Thank you very much. I very much appreciate your help. It's been a pleasure talking to you. Thank you. Ask her, does she have a phone number she'd like to provide me with where I documented her call that I Yes, ma'am. did talk with her. Quel numéro de téléphone? Bon numéro de téléphone pour me cabaler. 317 319 8072. It's 317-319-8072. All right. And does she have an email address that she'd like to provide? Let me see. I think it's her full name. Hold on. Yeah, it's her full name, 346@gmail.com. All right, so I did document the call, so I have given you the best advice that I can and assistance with her and her husband, and some ways to help get some groceries. Thank so you that very they much. Can't stand the thought of anyone having to go hungry or thirsty. I understand. So utilize those numbers and help them get some groceries in. That'll help alleviate some of the stress, all right? Yes, ma'am. And thank you for calling USCS, and thank you for helping your friends. They surely need it. And No problem. They'll get a job doing restaurant work or something until their cards come. Yes, all ma'am. right? Yes, ma'am. Thank you very much. Have You're a good welcome, day. and thanks for calling USCIS, and enjoy your all stay. You too. Thank you. Bye. Hi. So, travail pas m'nan boutou pas vrai? Oui, monsieur Calixte. Ou di ou ta fè un travail pour Shelly. Est-ce que Shelly fait des demoiselles de fort? Non, moun sa mba m'tande nan kon, non, il va li. Oh. Il va li même. Non, ça c'est un autre Shelly. Mwen pense li même parce que travail li an te fini tout. Lem te relo pou te renouveler TPS pour li. Non, il va li même. Non, il va li même. Pas attendre li encore. Non, il va li. Ça c'est un l'autre moun tap fil Joe Biden pour li. Oh. Mais depuis là, pourquoi me te relo m'te fil TPS pour li? Laissez-moi te payer comme blanc pour li. Mais c'est Calixte pas jambe comme là. En bien comme ça, oui. Oh, bon ça me fait. Bon ça bagay me connaît ou c'est premier monde qui relève dans téléphone cap dit ça. Et pas premier ou c'est premier monde. Bon pas premier monde, peut-être ça me connaît son bagay familier. Et pas premier monde chéri. Oh, tout temps game. Si tout le monde n'a fait vini, nous fait 4 travail pour lui, nous payer fait 4 travail pour lui. Après ça lui même pour monde n'a payer non. On ça pas me payer nous encore. Moun sa ou kite kay nou. Li même li pas fait vide, li sit là avant. Moi maintenant même travail avec la plaie parce que moi même c'est vrai m'gé un monde, m'gé mari. Oui, ou gen moun ki ka aido vraiment. Moi li même li bien avec li pas. M'komprendre. Moi rentre dans sensibilité m'paye comme $250 TPS la terre. Prendre soit account. On dit là son gros bagay oui. Depuis moun nan te do, li fil tax, li gon paquet l'argent qu'entre nan men. Li pa paye au comme li te do là, pas mettre espoir sur l'argent ça, pas besoin encore. Li pa paye encore. Non, li pa paye encore. M'ba c'est li mais ça c'est $1. Non, bien OK chérie, pas de problème, n'a parlé attendez. D'accord. Ah ouais, bye. OK. POKO. Yo, monsieur dame, so raison qui fait me faire ça. Ouais, j'en dame n'a parlé men, que dame nous fait mal. OK. Si dame ça nous fait 4 travail pour renouveler 4 travail la 1er décembre 2023, OK? Qui signifie 4 travail la par 1er juillet pour faire 4 travail la 7 mois. OK? So, nous elle immigration but nous jeune avec dame ça. Dame nan dit comme ça, oh, yo pas doit révoquer le travail là. So, il m'a expliqué madame moi l'immigration presque chaque jour et puis tout chaque monde client moi nous dit nous ça nous dit comme ça monde ça pas doit faire monde ça au cas sous travail là qui monde qui pas sous travail là dame ça lui même c'est manger le besoin manger avec Kyle le besoin payer $50 le besoin pour la famille là Haïti expliquez-moi comment elle va le faire sous une compagnie qui gagne 50-20 000 monde la travail pour Walmart expliquez-moi comment elle va le faire sous Walmart dame nous dit oui ça dit à me comprendre mais il pas doit faire comme ça là expliquez-moi et ça lié gon bagay qui est le fédéral registré Fédéral registré c'est la donne qui gagne toute loi l'état qui gagne rapport avec bagay ça. Gon paquet moun qui pas 200 phone call jodi a moun yo fin fouti TPS a tomber. Même m'a checker dans fédéral registré, li pas quoi écrit la donne.
avant yo capable dire y a écrit dans fédéral registré. Moun sa yo même yo gen tan konnen moi pral changer TPS a presque arrivé, blanc ta doit dire yo gen tan fait vidéo, ba nous faut espoir pour yo capable faire view, pour yo capable faire cop, but nous même nous pas capable comprendre ça. Anyway, TPS a pas tomber, ba me montrer non si nous voulez. Ah, ba me montrer non. Ba me montrer non. TPS Haïti. OK. Si pour nous besoin faire pour compte non, faire pour compte non. Allez sur TPS Haïti, OK? Mettez TPS Haïti fédéral registré. OK? TPS Haïti fédéral registré. Attendez? Depuis nous écrire comme ça, la montée, qui date ou connaît la bao? Ah, bon, de qui date la bao? La bao, même date qui était passée déjà. Attendez? Les deux comme ça qu'il a expiré 3 août. Mais là, 3 août 2024. Ouh. Oh, allô, bonsoir. Allô? Où est mon pile, oui? Oui, bonsoir, c'est Calixte. Sorry. Non, c'est parce que je suis un sur ligne, non, et peut-être ça, je ne sais pas nous comprendre ça. Pendant que je parle avant, l'autre monde relève, so, je continue à parler avant, je ne peux pas prendre l'autre monde, non, pas vrai? Yeah. Ok, ça me t'a fait, tu vois, mon paquet de fois, je t'ai pris le bac, quand je finis avec mon, je t'ai pris le bac. Ok, pas de problème, monsieur Calixte, pas de problème, sorry. Ok. Ok. What the fuck? Et pas l'aller. Diga le passe au connaît du game on n'a pas l'aller. Anyway. So, mais date là, toujours même date là, c'est 3 août, mais comment le relire? Fédéral registre, ok? FEDERALREGISTER, fédéral, parce que je ne connais pas le tête en bas dans le téléphone, parce que virer le téléphone. C'est même bagarre là qui est lié, rien pour changer. S'il t'a changé, date là t'a changé, il t'a changé. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Comment est? Moi, en famille ou même? Très bien, grâce à Dieu. Vous connaissez? C'est pour une bonne nouvelle là. Moi, et bagay moun a posté là. Moi, là, pour connaître que c'est vrai. Et pas vrai, non, chérie. Il y a beaucoup de TPS là. Non, il y a beaucoup de... Où mettre ton chouchou? I know that. Je dis c'est où pour me connaître. Et pas, il y a beaucoup de chérie. Et moun yo qui besoin de faire vidéo parce que nous connaissons pas qu'être haïtien après ton TPS ça. Il y a besoin de faire vidéo. Il y a fait vidéo. Yeah. Ah, ben, ok. Ok, merci. Pas de problème, chérie. Merci. Pas de problème. Et le ticket? Hein? Moi, ça va excitation, speed. Il y a un ticket, oui. Il y a pas mon petit man. Vous voyez sur ma chaîne. Pour m'enlever le poulet. On a fait speed. Allô? Oui, allô, bonsoir. C'est monsieur Calixte, oui? Oui, monsieur Calixte. Merci à vous retourner m'appeler là. Bonjour, monsieur Calixte. Il y a deux informations que nous devons. Première information, c'est à propos de TPS qui tombe. Pas de TPS qui tombe. Qui deuxième information? Tout le monde Biden, oui. Ok. Deuxième, qui forme un monde Biden qui a rempli pour entrer à Haïti? Est-ce que c'est possible? Non, il n'est pas possible. Pas conforme ou capable de faire non pour rentrer à Haïti, non, chérie. Non, Joe Biden, non. Ou pas capable, non. Soit à Haïti ou pas capable de retourner, non. Oh, ok. Oh, ok, pas un problème. Ah, ben, ok, pas de problème. Ok, merci. Ah, ouais. Peut-être ça, il t'a pris 50 fois, oui. Pour ça, il t'a pris 50 fois, oui, men. Là, je me dis, ça, men, jodi, amen. Yo, si nous tenons combien de calls jodi, amen. Il y a plus passé 250 calls jodi. Oh, shit, il y a plus que 250, oui. Oh, shit. Mais c'est moi, Joe Biden, game qui dit venir me faire un TPS pour me monter un station. Pas vrai, non, mes amis, pas vrai, non, mes amis, pas vrai, non, Poko. Terrence, can you unplug the first one for me and then plug the light? À partir du 1er juillet, bagay informé, y a demandé 3 cob là pour le fini. C'est puis gros crime priorité kayo a fait moun yo les comme ça abandonné pour 3 cob ou bien déloyage. Côté jeune information ça. On va écrire en balle pour moi. Modèle côté jeune information ça. Ok. Depuis où tu es venu c'est 3 juin 2024 ou éligible pour TPS 10 mois. Contactez-moi pour capable faire application TPS là pour c'est qui ça? Lui on voit il était comme fait un bail voyage Oh OK, so qu'on y a le Venice là qu'on y a get fait le papier. Oh, t'es chargé. Anyway, so m'pa parler m'pa dire encore non. TPS ça pour tomber parce que beaucoup écrit là, blanc beaucoup dire. Si gen moun, bon de comment moun ça fait pas ça. Ouais. On dit comme ça moun gen moun qui nan gen un paquet comment moun ça là encore
journaliste qui entre dans qui dans Maison Blanche là qui doit poser un monde qui travaille dedans qui pose un politicien qui est-ce que n'a pas TPS à pour haïtien encore nous qui te connaissons démocrates il y a continuer c'est eux même qui te commencé avec il a continué baler sans problème nous pas un problème avec ça pas vrai ça c'est vrai mais il doit dire ah nous pensons pour nous bailler une réponse entre les premiers à l'idée nous capable bailler une réponse qui n'est pas bailler on dit doit dire jeudi à 28 il doit dire demain si devait 29 il doit bailler demain c'est qui jour samedi demain samedi so li pas dans samedi li doit lundi qui a premier juillet OK il doit dire premier juillet et puis tu vas commencer le 3 juillet il doit ça son monde qui dit un journaliste ça mettre là USCIS côté pour yo ba information li pas là vraiment le POKO là et peut-être ça moi pas vle faire vidéo ça ou pas gain view ça vraiment m'pa ka gain 250 000 views si m'pa bon menti faut nous bon menti si m'pa bon menti pas ka gain 250 000 views parce que c'est faux espoir nous besoin même anyway monsieur là me passe une bonne journée bon week-end n'a pas les vita